Sie vielleicht Gastwister oder Bruder? Ja, ich habe zwei Brüder und zwei Schwestern. Ähm, Schwestern. Ja. Mhm. Und meine eine Bruder ist in England und Mhm. andere Bruder und die beiden Schwestern sind in Pakistan. Okay. Und hast du auch Geschwister? Nein, ich habe keine Schwester, aber ich habe einen jüngeren Bruder. Sie auch lebt in Indien. Okay. Und Arvind, wie oft ähm, spielst du mit Computer? Nein, ich spiele nicht im Computer. Okay. Aber Ich, du programmierst? ja, ich mag Programmieren im Computer, das ist meine Arbeit. Okay. So, ich sitze im in front of computer. How do you say? Ich sitze. Preposition. Use a preposition. In an, In, auf, über, hinter, unter, vor, neben, zwischen. Wechsel prepositions. yeah, I forget what was in front. Vor. I forgot what I wanted to say. In front of the computer, I guess. Okay, ich sitze vor Computer for meine Arbeit. Mhm. Okay. For 8 Uhr. 8 Stunden pro Tag. 8, ja. Okay. Ähm, haben Sie vielleicht äh, Urlaub planen für nächste Monate vielleicht oder im Dezember? Nächsten Monat, ich habe keinen Urlaub geplant, Mhm. aber im Dezember ich plane äh, nach Pakistan gehen. Okay, was ist dein Fahrplan? Ähm, ich und meine Frau, wir planen, dass wir fliegen nach Pakistan äh, so gegen 1. Dezember und dann Aha, um 5. Januar sind wir zurück. oh, das ist sehr gut, Sam. Ja, Viel Spaß. danke. Vielleicht haben Sie mehrere Gepäck für deine Fliegen? Ja, normalerweise wir haben mindestens zwei große Koffer. Zwei große? Kopf, Mhm. Koffer, Mhm. Okay. Cock. Koch, right? Nein. Ke Kopf. Copper. Okay, right. Okay. I forgot from the okay. und
Arvind, können Sie bitte sagen, wie viel Uhr ist es in Indien? Ja, es ist jetzt Zen over in Indian. Mhm. Okay. Yes. Sehr good. Can we end the conversation? Yes. Yes. Yeah, say something and end the conversation. Okay. Okay. Um, Mm-hmm. it was good talking to you. I can't. Okay, yeah, Arvind apparently doesn't understand English, so he's not got anything that you said. Yes, come on. Um, Um, es war gut mit Ihnen zu sprechen. Mm-hmm. das ist Dankeschön, Nitizam. Ich wünsche Ihnen äh, guten Abend. Mm-hmm. Guten Abend. Okay, bis später. Danke. Bis bald. Tschüss. Good. Is it good? Guten Abend is good night, right? I wanted to say good evening. Yeah, Good evening. correct. Correct. Guten Abend is correct. Good evening. How do you say? Guten Abend. Okay, both are And same. nee, good night is gute Nacht. Okay, gute Nacht. Okay. Yes. Sehr good. The conversation was very, very well. Only I don't know why we went wrong with the ending part. Yeah, Okay. not prepared for that voluntarily. Okay. So I Maybe guess the next time. next time I'm gonna give spontaneous topics, not prepared topics. Okay. That was expression activity. Let's move forward to behinds. Have you been solving intensive trainer or is it just unwrapped and kept in the shelf? I am trying to start, but somehow not getting time. Hopefully, this Okay. week I will get. I was sick this week, so Oh, okay. How are you now? little better. Yeah, I slept the whole Sunday. Okay. Excuse me. Itzam, what about you? Have you been solving? Um, Mm-hmm. not yet. A reason coming up? Um, I have not yet received my order. Oh, It's okay. slightly delayed. Yeah. Yes. Okay. Can't problem. Yes, please do tell me if you cannot see the screen at any point of time because we face this problem today for our eyes. The screen just disappear in the between. Okay. Yes, can you see it right now? Yeah. Yeah, okay. We are continuing the second part of the second module. Can you After also hide this tools right side window? Just click on that tools. yes, Thank you.
Ja, Akt A sehen Sie die Fotos an. Was können Häuser und Wohnungen in der Zukunft? Sammeln Sie Ihre Vorstellungen und Ideen. We saw a few technologies in the last class as well. Neue Technik, wherein we could do a lot of smart things in a house or in your apartments. So, what do you think could be a few opportunities in the future that we could have? Sammeln Sie Ihre Vorstellungen und Ideen. We have to write the sentences. Or say it directly. I don't know how to say all those things. Okay, write it down maybe first and then you can say it. Just 2 to 3 sentences would do also about any 1 or 2, 3 possibilities you think that are possible in the near future. Okay, I have
two or three Mm-hmm. points. Yes, please. Haupttour Camera, Mm-hmm. Aufzug im Wohnzimmer, Mm-hmm. LED display in Küche und Bad. Mm-hmm. Und was können man mit dieser Idee machen? Äh, Man kann sehen, wo kommt zu Hause mit Haupttürkamera Mhm. und vielleicht mit Aufzug können Sie äh, fahren nach ersten Stock oder zweiten Stock zu Mhm. Hause instead of stairs. I don't know what is instead of. Okay. Und vielleicht mit LED-Display in Küche und Bad können Sie sehen News oder Wetter forecast Mhm. for jeden Tag. Mhm. Okay. Danke. Und Ibsa? Ja. So, vielleicht in der Zukunft, man kann ein Licht zu Hause anmachen, äh, nur mit einem Wink, einem Wink in seiner Hand. Mhm. Und auch, wie Arvind hat gesagt, man kann die Besucher sehen, bevor Mhm. die Tür öffnet. Mhm. Und mit intelligent Klimakontroll ähm, man kann sicher sein, Mhm. dass die Temperatur zu Hause perfekt ist. Okay. Ist das alles? Ja. Okay, danke. Okay. Akt B. Lesen Sie den Text. Ähm, so, Arvind, können Sie beginnen? Ja, neue Techniken verändern das Wohnen. Wir haben uns umgesehen und zwei Familien in Deutschland besucht. Vieles ist möglich, wenn man nicht auf die Kosten achten muss. Ja. Und Technik, bitte. Technis, Technik. Techn- Techniken. Richtig. Yes. Can you also translate the first few sentences? New techniques verändern das Wohnen. Verändern. Verändern, don't know what is verändern. Change. Okay. New techniques can change the living. Richtig. Wir haben uns umgesehen und zwei Familien in Deutschland besucht. We have seen and two families in Deutschland. We have visited two families in German. Germany. Richtig. Sehen, nur sehen bedeutet to see. Umsehen bedeutet to search oder to surf
or to browse. Okay. Mhm. Yeah. Fearless is Moglish. More is possible. When man niched of the Kosten Actenmos. When man is not concerned about cost. Wrist is. Es, es klingelt an der Tür von Family Singer in einem Neubau in Berlin Tegel. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einem Monitor, wer, wer, wer wo vor der Tür steht, wenn der Besucher hierin kommen soll, öffnen sie die Haustür durch Beruch, Beruchen des Bildschirms. Shins. Schirms. Okay. Schirms. Bildschirms. Mm-hmm. Wenn niemand zu Hause ist, bittet eine Computerstimme den Besucher um eine Nachricht. Herr, Herr und Frau Singer bekommen die Nachricht des Besuchers direkt auf ihr Smartphone. Apropos Smartphone. Damit können die Singer im Supermarkt den Inhalt des Kühlschranks kontrollieren. Sie sehen, was da ist und was sie noch kaufen müssen. Im Flur des Hauses fehlt ein großer Bildschirm auf. Alle haben ja einen anderen Tagesablauf und hier Tagesablauf. Tagesablauf und hier findet der Austausch der Informationen statt. Here. Erklärt, Bitte. Here. wer hier, Here. hier Was? findet Haha. der Austausch der Touch. Touch. Austausch Der Tausch Informationen. Informationen Mhm. steht. Statt. Erklärt Frau Singer. Das ist die Zentrale der Family, sagt sie. Wenn der Adressat der Nachricht die Tür öffnet, Mhm. sieht sofort die Nachrichten der Mitbewohner und zwar nur die Nachrichten vor ihn. Yes. Can we translate it now? The first paragraph. Okay. Es klingt an der Tür von Family Singer in einem Neubau und Berlin-Tagel. This is klingelt only. I don't know what is klingelt. Cling. Cling. Bell, doorbell. Yeah. To ring, Okay, basically. okay. To ring the door from family Zinger in
new area in Berlin Tegel. Mhm. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einem Monitor. Uh, the house people can in the house in the house can see uh, we see from any room from on a monitor Mhm. where for their tour state. Um, how the door is whether the door is locked or open. 9 9. State is how the door is staying. Where for their tour state? Where bedeutet Where how who? who. Okay. For preposition that we just used while we were making a sentence for computer. Okay, who in front of the door is? Richtig. Okay. When the visitor here here in common zone, when he comes inside, Mhm. when he shall come inside, often die Haustür durch Berühren des Bildschirms. Bildschirms is what? Um, uh, was du an dein Handy hast? Bild is photo. Nein. Ja, Bild Foto, aber Bildschirms ist, was du an deiner Handy hast mit, wo du berührt. When you touch the screen, Okay. yeah. Okay. Okay. So when the visitor shall come in, often see the house tour. So then you have to open the main door Mhm. by touching the touch screen. Richtig. Wenn niemand zu Hause ist, when nobody is house, bitte eine Computerstimme den Besucher eine Videonachricht. So if nobody is home, then computer will talk to the visitor with a video call. Herr und Frau Singer bekommen die Nachricht des Besucher direkt auf ihre Smartphone. Mhm. So Mr. and Mrs. Singer will get a call directly on their smartphone about the video call about the visitor. Mhm. Apro They will smartphone. get the news about the visitor. Nagrish is news. Okay. Yeah, right. Mhm. Apropos Smartphone, damit können die Singer im Supermarkt den Inhalt des Kühlschranks kontrollieren. Apropos Smartphone, zingers, if the zingers are in supermarket, then they can control their fridge with the smartphone. Mhm. Sie sehen, was da ist und was sie noch kaufen müssen. Um, they can see what is inside and what they must buy. Im Flur des Hauses feilt ein großer Bildschirm auf. Alle haben ja einen anderen Tagesablauf
Oblong. Um, in the floor area, there is a bigger touch screen, and alle haben ja einen anderen Tagesablauf. I forgot Tagesablauf. We talked about this. Yeah. Tages. Tagesday, Yeah. Tagesblau. Tagesblau. Something Ablauf, related to your everyday. Yes. Do you remember? Ablauf, no. Okay. Daily routine. Daily routine, right? Okay. Uh, so they can see all the daily routine, Mm-hmm. other daily routines, and here findet their Austausch. What is Austausch? Tauschen or a Wechsel. Other. Wechsel. Here you will find other information, status Yeah. You can say that, but austauschen bedeutet to exchange. to exchange. Okay. So, erklärt Frau Singer, narrated Frau Mhm. Singer. Das ist die Zentrale der Family, sagt sie. This is central place for the family, sagt sie. What is sagt sie? Ha ha ha. Okay, she laughed. Mhm. When the anderes, andere start their Nachricht, the pure of net, ähm, sieht er sofort die Nachrichten der Mitbewohner und zwar nur die Nachrichten vor ihn. Mhm. Wenn der Andresat, what is Andresat is the name? Nein. Adressat ist ein, wo in der Adress wohnt. Okay, when der Adressant der Nachricht die Tür öffnet. When the addressant comes, Mhm. door opens. Addressee. Addressee or the deliver. You can say. Okay. When the deliverer comes with the news, door opens. Sieht er sofort. They see immediately the Nachrichten, the news. Their meet Bewohner who is visiting the apartment und zwar nur Nachrichten for ihn. So immediately you will get the news. Mhm. Yes. Next paragraph. Exam better. Wir wechseln nach Bremen. Frau Schröder wohnt in einem Altbau in der Nähe des Marktes. Im Flur der Wohnung ist alles ganz normal, aber dann zeigt uns Frau Schröder Mhm. ihr Wohnzimmer. Drei große Bilder an den Wänden fallen sofort auf. Wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass die Bilder Bildschirme sind. Frau Studer klickt ein paar Mal und wir sitzen in einem ganz anderen Raum, obwohl wir uns nicht bewegt haben. Ich finde es toll, dass ich die Atmosphäre der Wohnung ändern kann. Die Farbe des Lichts, die Musik und die Bilder kann ich an meine Stimmung anpassen.
Schröder musste sich im Moment wohl entspannen. Sie hat ruhige Musik, weißes Licht, weißes Licht und romantische Bilder gewählt. Das habe ich vor ein paar Tagen ausgesucht und gespeichert, sagt sie. Mhm. Sehr schön. Echt. Yes, can we translate it in the? Yes. Um, we now switch to Bremen. Mhm. Mrs. Schroeder lives in an old building Mhm. near the market. Mhm. Um, in uh, the the floor of the apartment Mhm. is is totally normal, Mhm. but then Mrs. Schroeder showed us her living room. Three big pictures um, on the walls uh, s- stand 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 out immediately. Fall. Yes. Uh, when one sees directly, then um, notices that the pictures are actually um, screens Mhm. displays display. Richtig. Mrs. Schroeder clicks a few times, and we are sitting in a totally different room, although we have not moved ourselves. I find it really great that I can change the atmosphere of the apartment, Mhm. the color of the lights, the music, and the pictures I can select with my um, yeah, I can select Mhm. to my mood or to my agreement. Adapt. Yeah. Uh, yeah. Mrs. Schroeder uh, at the moment wants to relax, and she has selected peaceful music, soft lights, and romantic pictures. These I have searched and saved a few days ago. She said. She said. Richtig. Sehr schön, ne? Okay, is the topic clear? Smartest woman. Yeah. Yes. Yes. Okay, let's move forward. Do you remember genitive case? We have four cases in German, right? Yeah, Yeah. I forgot what the rule for genitive cases. Yes. Okay. So, can someone please tell me the four cases that we have in German language? Nominative, accusative, dative, and genitive. Richtig. Um, what is the question that we ask for nominative, accusative, dative case? Ah, uh, nominative is uh, who or Richtig. and who or what, Mm-hmm. and accusative is whom Mm-hmm. or yeah, and dative is to whom or for whom, as in the indirect Richtig. object. Yes. And now in genitive case, we have the question wessen, which means whose. Okay. Yeah. For nominative, we had where. For accusative, we had wen oder was. For dative, we had wem.
Und jetzt für Genitiv haben wir wessen. Wessen bedeutet whose. Genitive is basically the apostrophe case that we have in English, and the articles for genitive case are des, des, there. For nominative, we have der, die, das, die. Accusative, it becomes den, die, das, die. Dative, dem, der, dem, den. And in genitive, it becomes des, der, des, der. Okay, for example, let's have a look in this yellow box right here. Der Kühlschrank becomes der Inhalt des Kühlschranks. That is basically when we have der or das, the article changes to des and the noun gets an ending s or es at the end of it. That is Kühlschrank becomes Kühlschranks. Next, das Haus becomes die Bewohner des Hauses. Die Wohnung becomes the atmosphere der Wohnung. That is, die Wohnung becomes der Wohnung. Um, However, for there, we do not have any ending in the end like we have for this. So, die Wohnung becomes der Wohnung, die Information becomes der Informationen. Okay, die Informationen becomes der Austausch der Informationen. This we did with a use of a preposition von plus dem or a form. For example, they have mentioned over here their Inhalt des Kühlschranks. Where did we get this from? Their Inhalt des Kühlschranks. This came from their Inhalt vom Kühlschrank. That is the inheritance or the contents of the refrigerator. So instead of saying the contents of the refrigerator, we say the refrigerator's contents. That is, we add an apostrophe s to the refrigerator. In English as well, we say the refrigerator's contents. Instead of saying the contents of the refrigerator, we can say it as the refrigerator's contents. Similarly, in genitive case, we can say their Inhalt vom Kühlschrank as their Inhalt des Kühlschranks. Okay, their Inhalt, however, is remaining same in the nominative case, and des Kühlschranks becomes genitive, and we are adding s at the end because article for Kühlschrank is der Kühlschrank, and there changes to des in genitive. Okay, Okay. yes. Now we will be solving Akt C, Sätze 1 bis 5. We will have to search for information from the above box. Yes. For example, they've solved the first one for us. Herr und Frau Singer sehen in jedem Raum des Hauses, wer vor der Tür steht. The sentence was originally des Hauses sehen in jedem Raum, wer vor der Tür steht. Clear? Over here we are using genitive for des Hauses. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem Raum auf einen Monitor, wer vor dem Tür steht. Similarly, we will have to look for the nouns
in the passage and fill in the blanks with the connective case. Are we ready? No, Yes. 1 minute. Okay. Yes, for the second one, it's a
des Besuchers. Des? Besuchers. Richtig. Third one, Arvind? Der Mitbewohner. Okay. So in genitive, it would become Uh, des Bewohners. richtig. Fourth one, exam. Des Marktes. Mm-hmm. And the last one, Arvind? Die Bildschirme. Can you repeat? Die Bildschirme. Um, okay, yes, that could be an answer too. But des Lichtes would be more appropriate, I guess. The sentence begins with the Farbe des Lichts, die Musik und die Bilder. Over here. Die Okay. Farbe, die Licht, die Musik und die Bilder. That is the color of the lights, the music, and the builder is the next part. Okay. This Yeah, list. Okay. yeah. Okay. Moving forward. So this was genitive. Do you remember genitive? Now we learned it, right? In one Yeah. Yeah. session. Yes. Okay. Over here, instead of noting down five best ideas, we will be noting down just two yet. So können wir beginnen mit 9. Ich mochte die Nachricht der Besucher die Wohnung sehen. Mhm. Advent Mjosta bitte. Möchte. Richtig. CH is pronounced as sh and not k. Sch. Ich Richtig. möchte. Richtig. Yes. Ich, ich möchte die Farbe der Wand ändern. Mhm. Richtig. Ich möchte die Temperatur, die Heizung ändern. Mhm. Ich möchte das Licht des Zimmers Mhm. einschalten. Okay. This is how we build genitive sentences. And yes, the Fragewort in genitive is wessen. Wessen bedeutet whose. 10a und b. Did we learn vegan and throats earlier? Throats we did. Did we learn vegan as well? What is that? Vegan und throats.
I guess no. Remember. Okay, No. okay. Kein Problem. Jetzt 10a. Lesen Sie Kommentare im Gästebuch und welche sind positiv, welche kritisch. So, erster Exam und dann Advent. Claudia C. Finde die Wohnung von Frau Schröder wegen der tollen Möglichkeiten super. Ich möchte auch eine Wohnung, die ich an meine Stimmung anpassen kann. Positiv. Mhm. Nico Berger. Ich, ich sehe bei mir zu Hause auch, wer vor der Tür steht. Aber ich fühle mich trotz der Kamera nicht sicher, wenn ich die Tür öffne. Äh, Das ist kritisch. Mhm. A. Schwab. Das ist alles sehr schön, aber wegen der hohen Kosten nur für Leute mit viel Geld. Nichts für mich und mein Gehalt. Und was ist, wenn es einmal keinen Strom gibt? Kritisch. Mhm. Julius M. W. Ich habe gedacht, so viel Technik macht eine Wohnung kühl und streng, aber es sieht trotz der vielen Technik sehr gemütlich aus. Aber ist das nicht viel zu kompliziert? Das ist positive. Okay. Why do you think it is positive? Aber das ist nicht viel zu kompliziert. He said something negative, but it Ja, is not so complicated, he says at the end. ja, richtig. Okay. So, was denkst du, was trotz und wegen bedeutet auf Englisch? Wegen is because, Mhm. trots is like nevertheless or despite of. Richtig. We have also learned trotzdem. Do you remember trotzdem? Yeah, Ja, was bedeutet trotzdem? I I don't know the difference between trotzdem and trots. So Ja, vielleicht das ist nur yeah. ein. It is almost the same thing. Only we could have like trots means despite and trotzdem means in spite of. Yeah, almost the same thing. Okay, here What is trots? Trots means? trots means despite and trotzdem means in spite of that. Okay. Yes, adjektiv im Genitiv nach Artikelwort immer mit der Endung en die Möglichkeiten der modernen Technik. Okay, did you understand what they meant? The, Always, we've learned adjective endings, right? this Yes. So if you remember, all the endings of genitive case were en. yeah. Yeah. So that's what they mean. All the adjective endings for German genitive bestimmte Artikel would be en. For example, die Möglichkeiten der modernen Technik. As preposition, also we can use wegen and trotz plus genitive. And wegen
is the same as weil and trotz is the same as obwohl oder trotzdem. So, aber trotz und wegen ist used mit Genitive. We use wegen and trotz only with genitive case. That's why whatever would be coming after wegen and trotz would be in genitive case. For example, yeah, we could say Claudia's See ist beeindruckt, weil es tolle Möglichkeiten gibt. Oder Claudia's See ist wegen der tollen Möglichkeiten beeindruckt. Okay, over here we've used wegen as a preposition. That is, Claudia say is mit der oder we can say it as she's with the idea or she likes the idea. And if you notice, after the preposition wegen, die Möglichkeit has become der Möglichkeit. That is, we've changed it into genitive case and it has become tollen Möglichkeiten because toll is an adjective and because it is genitive case, the adjective ending would be en, Möglichkeit, tollen Möglichkeiten. In the second example, Nico B. fühlt sich nicht sicher, obwohl es eine moderne Kamera gibt. Auf Genitiv, Nico B. fühlt sich trotz der modernen Kamera nicht sicher. Again, over here, we've used it as a preposition, and after the preposition trotz, the noun becomes genitive. Modernen Kamera und die Kamera becomes der Kamera. Klar? Yeah. Yes. So, can we make sentences for these four? Okay. We have the photographs over here and we also do have the sentences. We just have to complete them with wegen oder mit trotz. First two Ipsam, third and fourth Arvind.
Okay. Yes, Uh, please. wegen der neuen Schulmaschine. Er hat nicht so viel zu tun. Mm-hmm. Und trotz der großen Tasten, Mm-hmm. sie hat die falsche Nummer angerufen. Mm-hmm. Angerufen. I didn't understand. We have to fill in the blanks, right here. Yes, it's okay. He just made sentences from the build kind of thing. Okay. So Frau Zimmick fährt wegen die praktischen Einparkhilfe wieder gern Auto. But Und I cannot hear you clearly. so in the fill in the blanks, I am saying wegen die praktischen Einparkhilfe. Mm-hmm. Die praktische Einparkhilfe would become vegan. Wegen die D der would change to yeah, there. die would change to der praktischen Mm-hmm. Einparkhilfe. Richtig. Und Herr Ortner arbeitet mit seinem Laptop trotz des kleinen Monitor. Mm-hmm. Okay, sehr gut. Should it be vegan, der kleine? No, Okay. although it is a small monitor, so I thought Okay. trotz. Okay. Yeah, you're right. Mhm. So, 10D, smartes Wohnen, schreiben Sie einen Leserkommentar zu den Aspekten, Möglichkeiten, Kosten, Vor- und Nachteile. Bitte schreiben Sie und dann WhatsApp mir oder schicken mir einen E-Mail. Okay? Ist das Okay. klar? Über das Thema smartes Wohnen. Laser-Kommentar. Mhm. So what we should write? Möglichkeiten. Möglichkeiten, Kosten, Vor- und Nachteile. Okay. Yes. Okay, we're supposed to do this. Is it okay if we do this and then I can mail you the Arbeitsbook for as homework? There's an exercise in Arbeitsbook, Mm-hmm. so maybe you could. It is a small exercise of obwohl, weil, den, trotzdem und deshalb. Okay. So let's solve this so that you'll even get a better idea of writing the homework. Sehen Sie die Werbeanzeigen an. Was denken Sie, für welche Produkte werben diese Anzeigen? Sprechen Sie in kurz. So, diese sind die Werbung und dann sie muss sie ordnen.
Es ist klar, oder? Yeah. Ja. So we have to write the paragraph on these. Nein, nein. See, over here, Hmm. there are four options. You just have to number them and speak over them, whatever you think you can, on 2 to 3 sentences. Okay. Yeah, I think I can give it a try. Mhm. Um, Bild zwei vielleicht. Das this gut in Bio und schlecht in Chemie. Mhm. Das ist eine Student äh, und sie mag Bio und sie ist nicht so gut im Chemie. Mhm. Okay, so Äh, what would you um, name it for? You have to match these pictures to these four, I think. match that to what? To these four. Can you see over here? Say, No, screen is mm, their golf TTE. Can you see over here in the bottom of the screen or box? okay, Yes. So you can see these four options over here, right? okay, uh-huh. Yeah. So we are supposed to match these pictures to these four options. And all these four are advertisements. Yeah, okay. The tiger is Deer Park, Heilbronn Zoo, Richtig. bei Brillenmarken des Geschicht Krass Optik, das ist Bild 1. Richtig. Exam. Ja, Bionade, das ist Bild 2. Mhm. Und ja, äh, der Golf DDI und Mhm. dynamische Beschleunigung. Mhm. Das kann Bild 4 sein, aber ich weiß nicht mehr, was meint. Ja, aber. Okay, so can we just speak about 1 or 2 sentences? Why could the advertisements mean this? Ja, Bionade ist eine Bio-Limonade und das Werbung sagt, das ist gut in Bio-Zutaten Mhm. und es hat keine schlechten Chemicals. Richtig. Und
Die zweite ist ein Hund, aber ähm, das kann ich nicht sagen, was der Hund. Äh, Yeah, in the backseat door. oh, okay. Das ist in einem Auto. Yeah. Okay. Oh, okay, so das ist eine Werbung für ein Auto. Das hat sehr gut, ähm, das geht sehr schnell und Just und der Hund äh, ist bedruckt oder pushed back. just yes, Arvind, was denkst du? Das ist krass Optik. Wir können Brillen machen in dieses Shop. Und andere ist ein Tierpark, Heilbronn Zoo. Vielleicht das ist Jahreskarte für äh, 25 Euro pro Kind. Mhm. Vielleicht das ist ein Tiger. Mhm. Okay. So, wir können unsere Meinung schreiben oder sprechen über unsere Meinung. Zum Beispiel, wir haben hier in das grüne Tabelle 11d. Ich finde Anzeige bla bla am lustigsten oder besten oder interessantesten, weil und dann die Grund. Oder Anzeiger gefällt mir am besten, weil, obwohl, oder ich mag die Anzeiger, oder ich finde den Wertbuch sehr lustig und frisch. So, wir können positiv sprechen oder wenn wir kritisch sprechen sollen, können wir, ich finde die Anzeige sehr langweilig oder nicht interessant und dann die Grund mit weil. Oder Anzeige bla bla gefällt mir am wenigsten, weil oder obwohl. Oder ich finde sie unmodern oder ich mag bei dieser Färbung das Foto. Bitte schreiben Sie dieser Punkt. Mit diesen Punkten können wir unsere Meinung schreiben. Will send by WhatsApp. This thing? Mhm. Okay, I'll send you a snapshot of it. Okay. Yes. So genitive, are you clear with genitive? Yeah. Shall we just fill in a small table? Okay.
So this was an exercise which I'll mail you, wherein you will have to fill in while, obwohl, den, trotzdem und deshalb. Was bedeutet weil? Because, Because, Obwohl, although, den, then, because, den, because, or richtig, richtig. Und was bedeutet trotzdem? in spite of that. Mhm. Deshalb, therefore. richtig. What is the difference between weil und dem? Both mean because. We've written this in Nebensatz. We've studied both of them. When we use while, the verb goes at the end. When we use then, the verb remains in the second position itself. Yeah. Yeah, okay. But meaning-wise, there is no difference. We better? I mean, in the meaning, there is no difference. No. There's no difference in the meaning. Both of them mean because. We can Mhm. use either of them while speaking, but over here in the exercise, you'll have to be careful where you're supposed to use while and then based on the verb position. Over here again, it is just a dialogue. You'll have to number it on how the conversation was. This is a genitive case Übung Akt C. Yeah, the tabel. So what would come over here? Genitive bestimmte Artikel sind der. Demonstrative articles sind dieses. Over here, what would we be? Dieser, Dieser, richtig. Hier, eines, mhm. Für das, eines, richtig. Und für die, einer, Einer, richtig. Haben wir keine unbestimmte Artikel für Plural. So, possessive, ja, richtig. Wir haben keinen Plural unbestimmte Artikel. Für der possessive Artikel ist meines, richtig und Plural meiner. richtig. So, Genitive ist klar. Any other doubt in today's session? After solving all these exercises, I don't think you'll be solving the intensive trainer this time. Please do Okay. complete. Please do complete these exercises in the beginning, maybe, and then move forward to intensive trainer. okay. Ja, das ist alles für heute. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Gute Nacht. Guten Abend.